Z tego co wiem, tylko przepraszam, jedną rzecz dopytam. Jednym z tych filmów, które ostatnio do pana wróciły właśnie przez to, że były przygotowane na DVD, był Monty Python i Święty Graal. Jakie wrażenie w takim razie po obejrzeniu tego filmu po latach? So as far as I know, one of your last commentaries you've done was Monty Python and the Holy Grail. So what was your impression coming back to the film after so many years? Actually, it's really strange. Last week, I had to look at the Blu-ray version, which they've just done, and I mean, I really don't watch those films. I thought it was wonderful, and I sort of watch it, and I don't understand how we managed to do it. We had no money, everything went wrong. We were amateurs, and we managed to make a really, really funny film that seems to last. I mean, I've always wanted to get distant enough from my films that I can watch them like you do, and it was kind of that experience when I watched Holy Grail last week. Całkiem niedawno, niedaleko w zeszłym tygodniu, dostałem wersję na Blu-rayu tego filmu. No i to było ciekawe doświadczenie, bo zwykle tych filmów w ogóle nie oglądam. A tu nagle obejrzałem i zyskałem prawie, że taki ogląd jak państwo, którzy go oglądają ten film. Po prostu byłem w stanie się do niego zdystansować i zastanowiłem się, jak to możliwe, że zrobiliśmy tak cudowny film, który jest zabawny, a my byliśmy amatorami, nie mieliśmy pieniędzy, wszystko trwało długo, a jednak coś z tego takiego wyszło dobrego. Bardzo proszę. Ja chciałbym zapytać, kiedy zrobi pan jakiś pełnometrażowy film animowany dla Pixara albo w ogóle... So the question is, when are you going to make a feature-length animated movie for Pixar, for instance? That's why I go to the premieres of Pixar films, and I keep saying when the press is there at the red carpet, I say, I really want a job at Pixar. And they haven't offered me one. I really hate these fuckers. Dlatego właśnie chodzę na te premiery, jak jest czerwony dywan, jest prasa, no to ja chodzę i mówię, no dajcie mi tę robotę w końcu. No ale nigdy mi nie dają tej roboty, skurwiele jedne. The question may be quite general, but I guess you're the perfect man to ask it. When you started as a director, you had many problems. Like first was the budget, of course, and the second was the technology. But you could use your imagination, for example, in Holy Grail, and create something witty, something original, something great. And I mean, nowadays we have, in the times of CG, we can do almost everything, and even we don't need much budget to do so. And still, I believe that we witness some kind of crisis because we have limitless opportunities and to do great movies, and I believe we just can't use it. That we create some things that are shiny, pretty, but empty inside. And do you agree with me? And who you think is? What happens if I don't agree with you? He looks dangerous to me. He has a gun. Look out. Just pretend you understand me and agree with me. And who you think is to blame? And who you believe is? Okay. We will handle it. And who you believe is hope of cinematography? Dobrze, pytanie jest może bardzo ogólne, ale pan jest tutaj doskonałą osobą, żeby zapytać. Bo kiedy pan zaczynał robić filmy, były różne ograniczenia. Po pierwsze było oczywiście ograniczenie budżetowe, pieniądze, no ale po drugie było też ograniczenie technologiczne. Ale z tym sobie pan świetnie poradził, była wyobraźnia i udało się uzyskać ten dowcipny efekt i zrobić to bez tego budżetu i bez tej technologii. Obecnie jest tak, że nawet nie trzeba dużych budżetów. Właściwie mamy nieograniczone możliwości, jest technologia trójwymiarowa, no a okazuje się, że to, co się produkuje, to są takie błyskotki bez żadnej treści. No i teraz pytanie, czy pan się ze mną zgadza? Odpowiedź, a co jeśli nie? No w takim razie niech pan przynajmniej udaje, że się zgadza. Dobrze, a kogo należy za to winić? Kolejne pytanie. Jego. Załatwimy to, odpowiedź. I think what you're describing is what Hollywood is making these days, and Hollywood dominates. So that's the problem. I mean, Hollywood has vast sums of money. They, more importantly, they have huge amounts of money to promote films. And the technology does allow you to do everything. And I don't know, I'm not very excited
by the films that are being made. They're technically extraordinary, they're visually amazing, their energy, but they're empty. You're absolutely right. I've been lucky because nobody gives me the money to make those kinds of films. And because I would like to make one of those. but so I'm always up against the problems of limitations, and those limitations force me sometimes to make decisions and find solutions that are much more interesting than if I had all the money. I mean, right from the beginning with the Holy Grail, it was like that, and it's been my career, if that's what it is. I've always had big ideas with not enough money, so the results become more interesting than the complete freedom that Michael Bay has. Yeah. No to jest Hollywood. Hollywood dysponuje ogromnymi środkami, używa tej technologii, no i rzeczywiście tu się z panem zgodzę, powstają rzeczy zupełnie puste, no ale mnie nikt takich funduszy nie daje, chociaż tak naprawdę bym chciał, żeby mi dali fundusze, żeby też zrobić takie coś. Ale myślę, że moja kariera, jeżeli tak to w ogóle można nazwać, od czasów właśnie Świętego Grala, polega na tym, że dysponowałem zawsze ograniczonymi środkami i były te ograniczenia, te uwarunkowania, a mimo to musiałem się z nimi liczyć i dzięki temu podejmowałem pewne decyzje i używałem wyobraźni, no i nie skończyłem tak jak właśnie inni. No, ja nie dysponuję takimi środkami jak jakiś Michael Bay na przykład. And I suppose the sad thing is that so many of these films are hugely successful, and everybody wants to be involved in that. And so young filmmakers start thinking, oh, I want to make that kind of film because it's the only kind of film that will help me succeed. And that's what's sad. And I don't know how we ever find local distributors who have the same kind of money that can compete with the Hollywood studios, but hopefully people will get bored with those kinds of movies and stop going. I think more and more they make those movies for family audiences. So, 8-year-old children bring their sisters and brothers and their mothers and fathers, and so they make a lot of money. So maybe it's, people when you get into your late teens, 20s and 30s, if you stop going to those movies, maybe they'll stop making them. To smutne, bo młodzi filmowcy chcieliby też robić takie filmy i myślą, że to jest jedyna droga do sensownej kariery. Ale jest pewna nadzieja. Może ludziom się to po prostu znudzi. Obecnie lokalni dystrybutorzy nie mają tyle pieniędzy, co wielkie hollywoodzkie studia, żeby promować jakieś inne produkcje, ale pomyślmy, że te filmy w tej chwili robi się dla całych rodzin, że jest 8-latek, przyprowadza swoje rodzeństwo i w ten sposób zarabia się ogromne pieniądze. Ale kiedy ci ludzie dorosną, kiedy będą mieli tam po 20-30 lat, może po prostu się znudzą, a jak się znudzą, to może studia przestaną taki film produkować. Proszę bardzo, tam gdzieś był mikrofon. O, proszę. When I'm watching your movies, I can see one characteristic thing, this connection between the character and the whole scene, and that for me allows you to avoid this emptiness that Wojtek mentioned in his question. And my question is, do you look for those kinds of scenes? For example, I don't know, buildings like in Fisherman King, and or this is just I don't know, some kind of your instinct that you're just seeing something and you're thinking, I must put Jeff Bridges right here, it will be perfect. Or is this you thinking you're looking for it on purpose? Chyba cechą charakterystyczną pana filmów, które tu dostrzegam, dzięki której nie są one tak puste, jak tutaj zauważono wcześniej, to jest połączenie czy związek między postacią a jej otoczeniem. No i teraz pytanie, czy pan to jakoś instynktownie dobiera tę scenografię i te miejsca, tak na przykład te budynki w Fisher Kingu, które tak dobrze tam wypadają, czy pan po prostu wie, że Jeff Bridges ma tu stanąć i to właśnie będzie ten efekt, czy jakoś pan specjalnie szuka tych scenerii czy tych scenografii? I actually like people in environments, and it's the relationship between the person and the place they live or whatever is going on. So I'm always thinking of that. So the sets, the locations are characters in the film. So there's a dialogue going on. And it's just the way I like it. So in Fisher King, the original script was Woody Allen could have made it. It would have been a room and a house, and it'd be fine. But I thought, no, we're dealing with a kind of
let's create a medieval world. So let's make each place. So Jeff Bridges' place, is steel and glass. It's photogenic, it's beautiful, but there's no soul. It's a dead place. And then you take the video shop, and let's make it all cluttered in organic colors. And it's at the bottom, so that's like a peasant's hut at the bottom of these big skyscrapers, like it was in a forest. So you start building things that way. Whether all the audience responds the same way, I don't know. But it's the way I just try to work, and the fact you've noticed it, thank you very much. Lubię rzeczywiście przedstawiać ludzi w ich otoczeniu i lubię, kiedy to otoczenie, to środowisko nawiązuje dialog, kiedy jest dialog między postaciami a tym miejscem, w którym żyją, w którym się znajdują. I w Fisher Kingu z kolei chciałem tutaj w pewien sposób przedstawić ten świat, tak jak świat średniowieczny, czyli z jednej strony mamy ten budynek, w którym mieszka bohater grany przez Jeffa Bridgesa, który jest zrobiony ze stali i ze szkła, to jest taki typowy wieżowiec, ale on nie ma duszy, a z drugiej jest pusty. Z drugiej strony chciałem pokazać tę stronę takie podzamcze, tak, jakby średniowieczne, czyli tę wypożyczalnię, która z kolei jest zupełnie inna, jest taka organiczna. Jest tam dużo takich różnych elementów. Nie wiem, czy wszyscy widzowie to zauważą, no ale coś takiego chciałem przekazać. For all the elements, in a sense, I suppose I'm kind of thinking as if I'm a painter. And here's this painting, and every element in it is going to be part of the story I'm telling. So with the actors, I spent days with each one, with the costume designer, trying to decide on exactly what clothes they're wearing, because the clothes will tell you something about the character, where they live. Each of these things is part of creating a world that I hope is ultimately believable, and everything in it has a certain sense. And other people don't do that, but I mean, I do it because I just like doing that. I just enjoy it. And I kind of discover the movie while I'm doing all of these detail things. Czasem czuję się jak malarz, który dobiera wszystkie elementy obrazu, tak aby stworzyły to ostateczne dzieło. Spędzam wiele czasu na tych szczegółach. Wiem, że nie wszyscy tak robią, ale mnie to sprawia przyjemność i właściwie odkrywam film robiąc to. Na przykład spędzałem ogromną ilość czasu z projektantem kostiumów. No i szukaliśmy tych wszystkich szczególików, które czyniły te kostiumy wiarygodnymi. Właśnie chodzi mi o to, żeby ten świat był wiarygodny i żeby był w nim jakiś sens. Bardzo proszę. Hi, I imagine you're tired of questions about Monty Python since your personal career is more important for you. But I'm gonna ask it anyway, hell of it. Yeah. I discovered Monty Python quite early in my childhood, in fact, perhaps too early. And I remember watching Flying Circus and thinking, hey, working on this show is gonna be like the best job ever. I mean, those guys, they really gotta have a lot of fun. And now, yes, this question is quite general. What was like to work on Flying Circus? Was it all fun? A lot of fun. Dobra, wiem, że na pewno pana śmiertelnie nudzą pytania o Monty Pythona, no ale dobra, zadam takie pytanie. Sam odkryłem latający cyrk Monty Pythona dosyć wcześnie w dzieciństwie, no chyba nawet za wcześnie, ale już wtedy myślałem sobie, praca przy tym to musi być najlepsza robota na świecie, przecież ci ludzie muszą się świetnie bawić robiąc ten show. No i co, rzeczywiście była to taka dobra zabawa? Była. It was a very special time. The BBC was very, very, once they said, yes, go and try to make something, they left us alone. So it was basically the six of us who were writing, performing, animating, doing everything. We had complete control. There was no producer, there were no executives telling us what we should be doing. We weren't thinking about, oh, who's the audience? How do we please them? It was six of us making each other laugh. And it was as simple as that. And it wasn't always fun. It was always hard work because huge fights would happen. There was always disagreements, but basically it was run in a very democratic way, and that was it. I mean, I look back at that, and I've never had that much fun and freedom. So it was a special time. It was great.